Okay, so demand timeல என்ன நடக்கும்? Few things happen. விலை அதிகரிக்கும். விலை அதிகரிக்கும். Okay. அப்புறம் ஸோ இது வந்து ஒரு வெரி பேசிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ரைட்? எனிதிங். இப்போ நாங்கள் ஒரு வெஜிடபிள் மார்க்கெட் எடுத்துக்கிறோம். வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டில் வந்து சாமாவோட டிமாண்ட் கூடுது அப்படின்னா பொருட்கள் இல்லை, அப்படி ஒரு தட்டுப்பாடு, அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கன்சியூமிங் திஸ் ப்ராடக்ட், அண்ட் என்ன நடக்கும்? டிமாண்ட் கூடும். டிமாண்ட் கூடும்போது ப்ரைஸ் கூடும். ஏன்னா மார்க்கெட் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா மார்க்கெட்டில் வந்து ரெட் ஆனியன் இல்லை. Red onion இல்லை. People are looking for red onion. Everyone is looking for red onion. வீடு, கடை, ரெஸ்டாரண்ட், எல்லாரும் they are looking for red onion. அண்ட் இப்போ நமக்கு தேவை வந்து ரெட் ஆனியனுக்கு. ரெட் ஆனியன் கிடைக்கும் போது டிமாண்ட் இது வந்து குறையும். இப்போ ரெட் ஆனியன் வந்து மார்க்கெட்ல கூடுதோ அதுக்கான டிமாண்ட் குறையும். ஸோ டிமாண்ட் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்? ப்ரைஸ் கூடும், விலைவாசி கூடும். ஸோ விலைவாசி கூடும்போது என்ன நடக்கும்? பேசிக்லி மார்க்கெட் வந்து ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி. ஸோ இப்போ சப்ளை கூடிருச்சு. இப்போ சப்ளை கூடிருச்சு. இப்போ என்ன நடக்கும்? பிரைஸ் சஸ்டெயின் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். விளங்கல? பிரைஸ் சஸ்டெயின் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பிரைஸ் ஒரு அளவுக்கு சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ யூ கேன் சே பிரைஸ் இஸ் ஒரு லெவல்ல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓ பிரைஸ் கேன் டூ வாட்? இப்போ நிறைய சப்ளை இருக்கு. இப்போ சப்ளைனா இப்போ ரெட் ஆனியனோட சப்ளை வந்து ஊர் முழுக்க இருக்கு. பிரைஸ் ட்ராப் ஆகும். பிரைஸ் ட்ராப் ஆகும். ஸோ இது வந்து லைக் வெரி சிம்பிள் டேர்ம். நாங்கள் இப்போ வளர்ந்துட்டோம், நமக்கு இனஃப் நாலேஜ் இருக்குது. என்ன, நாங்கள் சாமான் வாங்க போகிறோம், ஃப்ரெண்ட் கூட பேசுகிறோம், கொலீக்ஸ் கூட பேசுகிறோம். we know what's happening in the world because when after ஒரு certain ஏஜ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் மணி மேக் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் we know what's happening. லைக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போயிட்டு சாமான் வாங்கணும், அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், என்ன ப்ரைஸ் கூடுது, என்ன ப்ரைஸ் குறையுது, இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டே இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிமாண்ட் சப்ளையோட இது வந்து நீங்கள் வந்து கோவிட் டைமில் பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி பெட்ரோலோட விலை குறைஞ்சிச்சு, ஆயிலோட விலை குறைஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் லைக் கோவிட்லாம் முடிஞ்சு எப்படி லாக்டவுன்லாம் ஈஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி பெட்ரோலோட விலை கூடிச்சு, இப்படின்ற விஷயம்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். லைக் நான் நினைக்கிறேன், I remember I paid like 1 ringgit and somewhere around 30 cents or something, right? பெட்ரோல் விலை இங்கே. அதுக்கப்புறம் now we are back to 2.05. so people did not use much. so இதுதான். so இது வந்து bro, this applies to any currency in the market. Any currency in the market. So whenever market goes to a supply zone and market can push it down. Whenever market comes to a demand zone, market can push it up. So இது வந்து நாங்கள் வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல இருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் நம்மளோட டைம் ஆக்சிஸ், இது வந்து நம்மளோட ப்ரைஸ் ஆக்சிஸ், ரைட்? ஸோ இது ப்ரைஸை குறிக்குது, இது வந்து டைமை குறிக்குது. ஸோ டைம் ஆக்சிஸ் விசஸ் ப்ரைஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ மந்த்லி சார்ட் பார்க்கும்போது மந்த்லி சார்ட்லேயும் நிறைய ஜோன்ஸ் இருக்கு. வேர் யூ ஹாவ் சப்ளை ஏரியா, சப்ளை, and then demand area. And then whenever market goes to the supply area, market will push it down. Whenever market comes to demand area, market will push it up. So இதை வந்து நாங்கள் எல்லா டைம் ஃப்ரேம்லையும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். எந்த லெவலில் நாங்கள் வந்து நம்மளோட செல்ஸை பிளான் பண்ணணும், எந்த லெவலில் நம்மளோட பைஸை பிளான் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஏரியாவில் நாங்கள் எடுக்கும்போது, ஸோ இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு ஒர்க் லைக் தட். ஸோ இதை வந்து சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன், பிகாஸ் நவ் யூ நோ த வேவ் அனாலிசிஸ் தியரி.
Now you know how market works. It doesn't, market goes and, market goes, there's so many chance market can break the previous high, take Right. all the liquidity, and then come down. I explained to you about this yesterday, right? And then when market completes the structure, market can go to the other extreme end, and even below, there are chances and to take everyone out. ஸோ இது வந்து சப்ளை டிமாண்ட் ஏரியாக்குள்ள நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. வேர் இஃப் யூ ஆர் ராங் ஆல்சோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், say this is a supply zone and I am planning for myself, and the moment like once again, so இது வந்து என்னோட இப்போ சார்ட் இங்க இருக்கு, All right. சார்ட் இங்க இருக்கு. So market came from the bottom, market is doing this. So market is doing this, market broke this. So this is we are considering this like a supply zone. Okay. And the moment market breaks this, say I'm planning for myself. I'm looking at sell. So I can see, okay, this has come to a supply zone, and there is this good order block as well, where I can, like, market gives me a great indication for price to go down. And in the level நான் செல் எடுக்கிறேன், இந்த லெவல்ல செல் எடுக்கும்போது I have higher probability chance. I won't Yes, sir. say, yeah, any given time, I won't say, okay, market don't have the chance to go up some more. Market always does. And there are people participating in the market lab. So many new people participating every single moment. So we have to be careful. நாங்க வந்து இந்த லெவல்ல எல்லாம் whenever we take sell or buy, whatever, we have to make sure we have to do our risk management. ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, நம்மளோட ரூல்ஸ் ஓட ஸ்ட்ரென்த் வரும். ஸோ தென் வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் சைக்காலஜி அண்ட் தென் டூ ட்ரேட்ஸ் ஃபார் வெரி லாங் டைம். ஓகே, ஸோ இந்த லெவலில் நாங்கள் செல் பார்க்கும்போது, ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் ஷுவர் வி ஆர் ரிஸ்கிங் லைக் 0.5% or 1%, whatever. ஸோ இதுல இருந்து we can look for a good sell where market push the price down to a demand zone. A demand zone can be here. Demand zone can be here. Demand zone can be here. Right? Even demand zone can be here. Where market brings all the way down and then push it right back up. Okay? So, நாங்கள் வந்து இப்போ என்னன்னா, நமக்கு இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. நமக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இருக்குன்னு சொல்லி, எங்கெங்கெல்லாம் டிமாண்ட் ஜோன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ சப்ளை ஜோனும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நாங்கள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரோம். ஸோ சப்ளை ஜோன் நாங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம். சப்ளை ஜோனுக்கு வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் வில் ட்ராப் த ப்ரைஸ். டிமாண்ட் ஜோனுக்கு வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் வில் புஷ் த ப்ரைஸ் அப். திஸ் இஸ் த மந்த்ரா. ஓகே, இது வந்து we have to keep it. Market can do anything. For example, GU பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஜோனுக்கு எத்தனையோ தடவை வந்துட்டு it push it down because there are people, they want to sell it at that price. They push it down all the way down to 1.03 level, all-time low of the entire history of GBP USD. All-time low. அப்படின்னா அந்த லோவுக்கு அது ஹிஸ்டரியிலே போனதில்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஸ் கோயிங். ஸோ ஒரு எப்படி சொல்றது, லைக் எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட், அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ரைட்? ஸோ இப்போ நாங்க வந்து இந்த சார்ட்ல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சினாரியோ உங்களுக்கு புரியுதா? Yes, sir. Clear. Okay. So I will show you how a demand and supply, where you can identify demand and supply, and then from like monthly to all the way down to like each 4 hour, even 1 hour also. And this is like, if you like get this like to a good level of understanding, you will be like, you won't be jumping the guns na market. But do we refer to order block only? Order block, yes, order block and support resistance.
I wouldn't say support resistant. I would say like what do you call? Yes, there are support resistance there, but then எந்த லெவல்ல நாங்க வந்து நம்மளோட orders எடுக்கணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, right? Yes. So order blocks வந்து like if you drill down the order blocks from H4, so H4 ல இருந்து நமக்கு இது H4 order block. So when you drill down, you can say, for example, now H4 order blocks start from here. And when you drill down all the way to like even 1 minute, Mhm. 1 minute, there will be an order block somewhere sitting here, or somewhere sitting here, or somewhere sitting here. So order block also get validated. I mean, it will become more value when there's an inducement. So when there's an inducement, when market creates the order block, and the market goes down, and the moment it tries to go back up to mitigate this order block, but then it doesn't do it. அதை mitigate பண்ணாம அவர் வந்து இது பண்ணிடுவாரு. ஸோ இங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, இங்க வந்து மார்க்கெட் வந்து இங்க இருக்கிற பயர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. பயர்ஸ் எடுத்துட்டு பயர்ஸ் கிட்ட சொல்றாங்க, ஓகே, ஐ ஆம் கோயிங் டு கோ அப் நவ். ஸோ தே ஆர் சேயிங், ஓகே, for example, they create an order block here and market is coming down. And market, so people are thinking, okay, there's an order block here, it's possible to go up. And they're saying, okay, I will go back. I will show them, okay, I'm going back. But then they don't mitigate this area. They don't mitigate this area. They go down more. So இங்க என்ன நடக்கும்? பை எடுத்தவங்களோட பைஸ் SL எல்லாம் இங்க இருக்கும். So they come down, they hit, and then they don't go to this location, this price, because இவங்க வந்து they are making you to make a lot of mistakes. They want you to like get out of your rules, do some random things, and then expect you to make a lot of mistake, and then you lose money. Simple as that. This is the design going on for a long time. Okay, and then eventually when market comes to this price, say for example, it can come after a week, month, whatever. So உங்களுக்கு இந்த order block ஓட nature தெரியுமா அப்படின்னா, there is an inducement. Market came to this level, there's an inducement. Market never mitigated this zone, and then this is considered as supply zone, right? This is considered as supply zone. You know for fact market possible to drop. So drop all the way down to the demand zone or unmitigated zone. So எங்கெல்லாம் liquidity இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு then market will shoot right back up. So this is the game that we are seeing throughout the chart. So let's go to GBP USD chart. இது வந்து நாங்க பார்க்கலாம் higher time frameல இருந்து lower time frame மட்டும், right? ஸோ மந்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தென் யூ சி தட் இது வந்து ப்ரோ எல்லாமே ஒரு டிசைன் தான் ப்ரோ. என்ன பொறுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஜீனியஸ் ஆஃப் டிசைன் அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். மார்க்கெட் வந்து இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் யூ. இட்ஸ் கிவிங் யூ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ த்ரூ திஸ் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ், through these charts, through these patterns. So இது வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஃபார் மீ நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி தான். இப்போ நான் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து என்னோட செகண்ட் லாங்குவேஜ், தேர்ட் லாங்குவேஜ் தான் சொல்லுவேன், தேர்ட் லாங்குவேஜ். என்னோட ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் வந்து என்னோட மதர் டங் வந்து தமிழ், ரெண்டாவது சிங்களம், மூணாவது வந்து இங்கிலீஷ். இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை கத்துக்கிறதுக்கே நிறைய வருஷம் எடுத்துச்சு. ஸோ ஸ்டில் லேர்னிங். ஸோ இந்த இப்படியான விஷயங்கள் நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஐ திங்க் ஃபார் மீ ஐ வுட் சே will take you at least few years minimum, and then if you want to master probably 10 years, 12 years, 13, 14 years அப்படித்தான் போகும். ஸோ இது வந்து இந்த ஜோன்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய சப்ளை ஜோன்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் லைக் டிமாண்ட் ஜோன்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிமாண்ட் ஜோன்ஸ் எப்படி இந்த லெவலுக்கு இந்த லெவல்ல இருந்து மார்க்கெட் ஷூட் அப் பண்ணுதுன்னா market has taken all the liquidity out from this low. ஸோ இந்த லோ கீழே என்ன இருக்கு? நிறைய லிக்விடிட்டி இருக்கு, நிறைய எஸ்எல் இருக்கு. Those people, they are looking for their long-term buys. Long-term buys, they put their SL here, they start taking their buys. They start taking their buys. And, இது வந்து மார்க்கெட் வந்து நீங்க கூட நான் சும்மா கேட்குறேன், லைக் நீங்க வந்து நிறைய தடவை மார்க்கெட் இது செய்யாதுன்னு நினைச்சுக்கிறீங்களா? நிறைய தடவை நாங்க யோசிப்போம். ஏன்னா அது ஒரு டிசைனாவே ஆக்கிடுச்சு மார்க்கெட். நம்மள வந்து இட் மேக்ஸ் அஸ் திங்க் ஹவ் வி சப்போஸ் டு திங்க். இட் மேக்ஸ் அஸ் திங்க் ஓகே இது இப்படிதான் வேலை செய்யும் அப்படின்னு காட்டிட்டு அது அப்படி செய்யாது. அப்ப பிரைஸ் வந்து இங்க வர வாய்ப்பு இல்ல. ஈவன் ஜஸ்ட் 50 பிப்ஸ் இருந்தா கூட நாங்க அப்படி யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரொம்ப ஃபனியா இருக்கும், ரொம்ப ஃபனியா, பிகாஸ் we think like it's like நாங்க மார்க்கெட் எங்களை எப்படி சிந்திக்க வைக்கணும்ன்ற மாதிரி சிந்திக்கிறோம் நாங்க. So let's not do that. Let's do the opposite. Because நம்ம வந்து we have to have own understanding of the market, how market is moving, based on what market is moving. So the wave analysis நாங்க தரவா கத்துக்கிட்டோம்னா we can be safe and then like produce results as much as possible. So இப்போ let's say demand supply zone வந்து ஒரு price வந்து high லெவலுக்கு போச்சுன்னா then it becomes like overbought அப்படின்னு வரும், right? So இந்த say for example நாங்க இங்க overbought என்னன்னு okay. So overbought na bro, like for example நாங்க வந்து ஒரு கரன்சியை வாங்கிட்டே இருக்கோம் at the same price, at the different price வாங்கிட்டே இருக்கோம். At a certain price level it becomes like okay, இந்த பிரைஸுக்கு மேல நான் வாங்கினேன்னா இன்னொருத்தன் வந்து வித்துருவான் அந்த 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 கரன்சியை. ஸோ நான் வந்து I will go which means let's say நான் $2 வாங்கியிருக்கேன், அது வந்து ஒரு $4 ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு வந்து அது ப்ராஃபிட், they will sell it அப்படிங்களா? நான் வந்து அந்த பிரைஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த லெவலில் ஒருத்தர் வாங்கிட்டாங்க, இந்த பிரைஸ் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் they will start to sell. ஸோ இந்த லெவல்ல வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க. பட் இந்த லெவல்ல வாங்குறவங்க வந்து there could be a losers also. There could be a losers. இந்த லெவல்ல போயிட்டு நிறைய பேர் லைக் அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பேசிக்லி they go to this level and they say okay, market is still pushing up, it's possible to go and break the highs and high sell momentum வந்துருச்சு, it's going to go and break the high and then the buy will start அப்படின்னு சொல்லி ஒரு momentum மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, they start to drop. So எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் லைக் coming from ஒரு higher price to lower price, you can see it creates the supply zone. So supply zone கூட நாங்க வந்து இந்த லெவல்ல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த லெவல்ல மார்க்கெட் ப்ரீவியஸ்லி இந்த லெவல் எப்படி இருக்கு, இது வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரிலாம் 2009 to 2015 இந்த லெவல்ல பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த லோ வந்து ஒரு டிமாண்ட் ஜோன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது. இந்த டிமாண்ட் ஜோன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிட்டு போது ஸோ இந்த லெவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா when the market came to a lowest level like high demand zone, market start to push up the price and then nobody எல்லாரும் யோசிப்பாங்க okay இந்த லெவல்ல the market is going to push up, it's a good demand zone, but immediately பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சு, market push it down, plunge it down. So that's why I say எந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஜோன்லையும் அங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுக்கு பிக் பிளேயர்ஸ் வெயிட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. This could happen mainly due to fundamental reasons. So if I'm not mistaken, in the plunge down, this happened due to Brexit. So 2016 Brexit announced பண்ணாங்க when England exiting from Europe.
Eurozone, so Brexit. So அது happening start பண்ண உடனே market start to drop. So இதெல்லாம் வந்து massive drop. Within a month, I think they dropped, if I'm not mistaken, எத்தனையோ 1000 pips, 1800 pips. Actually, 1900 pips. 1900 pips. Or a month. It's a huge down. So புரியுதா நான் சொல்ல வர்றது? So within that, now இப்போ இந்த zone என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த zone வந்து it becomes a demand supply zone. And then இன்னும் கீழே போயிட்டு previous historyல இன்னும் கீழே நமக்கு வந்து demand zones இருக்கு. இன்னும் demand zones இருக்கு. So this is what market did. Market went all the way down to take everyone out before they move the market. So அப்புறம் market, from this level, market started creating a new lows and then going up to touch the demand zone and then fall. Okay. So in the demand zone touch பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா in the order block area demand zone touch பண்ணிட்டு market start to fall. And then they came back from this supply zone, in the supply zone. So now this becomes a supply. Supply zone, and then this becomes a demand zone. Okay. So in the level வந்து நீங்க பார்க்கலாம் how market is reacting. So demand zone, okay, எப்படி demand zone highlight பண்றது? Whenever there is market giving us a price where market goes up and then breaks down in the price, then இந்த ஏரியால நீங்க வந்து இந்த பைஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த பைஸ் வந்து டிமாண்ட் ஜோனை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஏன்னு சொன்னா இந்த லெவல்ல மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ் they have shown to us that in the level the market has went up and then நிறைய unmitigated zonesலாம் இருக்கு. ஸோ இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் market is possible to shoot down. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டலும் நீங்க merge பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல எட்ஜ் கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த லெவலும் நீங்க அப்படிதான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு லோ ப்ரைஸ். இந்த ப்ரைஸ்ல இருந்து நீங்க பார்க்கும்போது ஹவு மார்க்கெட் ஹேஸ் லைக் இந்த லெவலுக்கு கீழே அவங்க போக முடியல. ஹவு மார்க்கெட் இஸ் ரியாக்டிங் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரைஸ், பிகாஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ஹேஸ் புஷ் த மார்க்கெட் அப் டு ஹையர் ப்ரைஸ். ஸோ இந்த சப்ளை டிமாண்ட் ஜோன்ல நாங்கள் வந்து what we can do, we can go for sell and buy from this level. ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து பார்க்குறோம். நீங்க பாருங்க, you can see market is pushing up from this price. ஸோ இதெல்லாம் இந்த ரீசன் என்னன்னு சொன்னா ப்ரோ, நம்ம வந்து சார்ட்டை நாங்கள் எவ்வளோ அழகாக நாங்கள் கற்றுக்குறோமோ அவ்வளோ அழகாக வந்து நமக்கு வந்து we must know how to interpret the chart, right? Then we will get to that level of interpretation that we will understand the market to take advantage of the market.
புரியுதா? புரியுது. So இப்போ பாருங்க, market pushed it up and then came right back down to take all the liquidity down below. So this becomes an equal low. They came right down, take everyone out, and then now starting to move up. And where they go? So this applies to, இது வந்து ஒரு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் லோவர் டைம் ஃப்ரேம் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டே வரும். நான் வந்து லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல போய் காட்டுறேன். யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ் ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட். பிகாஸ் இப்போ நம்ம வந்து லைக் நீங்க வந்து இந்த ஆங்கிள் நீங்க பார்க்கல, இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தென் யூ வுட் ஹவ் நோன். இப்போ நீங்க லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த ஆங்கிள் பார்த்து நீங்க கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு வரும்போது யூ வில் சே ஓகே வாவ் திஸ் இஸ் லைக் ஐ டோன்ட் நோ தட் பிஃபோர். அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன். ஸோ யூ வில் கெட் டு நோ like a dimension where you can take advantage of the market and then trade more carefully. Okay, so now where the market is going to a supply zone.